The tension in translation when local and global talents collide, and the moderator of the event is Porter Anderson, editor-in-chief at Publishing Perspectives from United States of America, and the speakers of the event, Armen Martirosyan, CEO at Antares Publishing House from Armenia, Zviad Kvaratskhelia, writer and editor-in-chief at Artanuji and Intellective Publishing from Georgia, and then Croitoru, editorial director at Polyrum Publishing House from Romania. So let's start. Thank you so much. Thanks. Now? Yeah, I hear it. Good afternoon. It's good to have you with us. Thank you all for being here and for getting back to your seats from the goodies over there. I know that's hard. My name is Porter Anderson. I am the editor-in-chief at Publishing Perspectives. We are the news medium of Frankfurt Book Fair, and we are also the world partner in media with the International Publishers Association, and that's why I've been particularly delighted to see two of our colleagues precede me today. There was James Taylor in the first session, and then Jessica Sanger from the Börsenverein, as a matter of fact, and the IPA, who led our session on copyright that was so interesting just before us. What we're doing here in this session is quite interesting in that when we began to talk together before our session, what we discovered was that each of the markets represented here is bringing a different approach to what the most important impact of translation and its issues are. There's no real commonality, although there are through lines that will make sense to anybody. And I think it reflects actually the value of this conference that Gavansa Jobaba and the Booksellers and Publishers Association are giving us here, in that it's helping different markets know each other. It's helping us all meet each other. It's certainly helping me as a journalist to understand so many of the issues you're all facing. So we hope to reflect that in our conversations this afternoon. The way we'll handle this is that I will ask each of our gentlemen here to speak for about 10 minutes, and then we'll talk together a bit, at which point I want to bring in your questions as well. And I think that by then you will understand that there are things we're hearing that may surprise you. I'll tell you the first one that has to do with the way I titled our session. The tension in translation is very interesting. To somebody from the West, in which our main interest is always to get a language like Georgian or Arabic, any of the languages, big or small, well-known, not well-known, out into the world, is generally our main impulse. When somebody says, what do you do in translation? We think that as a market, you try very hard to get your literature into other languages so that people know you. Nothing you hear will contradict that exactly, but what you will hear is that a new tension develops when the incoming translation of foreign material actually competes with the local authors, and when the people who are trying to write in your country are not able to get their work out because so much is coming in from Stephen King, right? From some of the very big authors who are translated everywhere. This is an interesting problem that on our side we don't always see so well. So I've certainly found it interesting, and I think you will too. What I'd like to do today, because our gracious hosts are Georgian, of course, is start with Zviad, and we'll work our way across the stage here. So Zviad, if you will lead off with the Georgian perspective, then we'll talk to Dan, and then we'll come right over to Armenia and talk to Armen. So, will you take it away, please, Zviad? დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ვივესალმები ჩვენი მონაწილეებს, ამ პანელ დისკუსიის მონაწილეებს და მადლობა მინდა უთხრა ყველა სტუმარს და ამ ღონისძიების, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების ორგანიზატორებს, იმისთვის რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ვისაუბროთ ესეთ მნიშვნელოვან თემაზე და გავაზიაროთ ჩვენი გამოცდილება. თარგმანი და თანამედროვე ქართველი ავტორები, თარგმნილი ავტორების კონკურენცია, თუ შეიძლება ესე დავარქვათ, თანამედროვე ავტორებთან. ეს ისეთი მნიშვნელოვანი თემაა, რომელიც ვფიქრობ გამომცემელს, რედაქტორს
ვინც რაღაც თვალსაზრისით აკეთებს სელექციას და განსაზღვრავს თუ რომელი ავტორები გამოსცეს, თუ რომელი ავტორის გამოცემა გადადოს რაღაც პერიოდით, რომელი შეარჩიოს, ეს ისეთი თემაა, რომელიც მას აწუხებს. საქართველოს 70 წლის განმავლობაში იყო საბჭოთა იმპერიის ნაწილი. 70 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობდა თავისუფალი საგამომცემლო სექტორი და არსებობდა ცენზურა. არსებობდა ესეთი ორგანიზაცია, სამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც თავლიტს ეძახდნენ, რომლის ნებართვის გარეშე ფაქტობრივად საქართველოში წიგნი ვერ გამოიცემოდა, არსებობდნენ სახელმწიფო გამომცემლობები და ეს დიდწილად ბევრ მნიშვნელოვან პროცესს აფერხებდა. მთავარი პროცესი ის იყო, რომ არსებობდა რკინის ფარდა, რაც მთავარია. ამ ფარდის მიღმიდან აღწევდნენ გამორჩეული მწერლები, კლასიკოსები, არსებობს და ჩვენ გვიამაყება ის თარგმანები, რომელიც საბჭოთა პერიოდში შეიქმნა, გამოიცა, რისი გაკეთებაც მოხერხდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დასაფასებელია. თუმცა იმის გამო, რომ არ არსებობდნენ თავისუფალი გამომცემლები და დაწესებული იყო ცენზურა, ბევრი მნიშვნელოვანი ავტორის თარგმნა, გამოცემა, ზოგადად მისით დაინტერესებაც კი შეფერხებული პროცესი იყო. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოიპოვა დამოუკიდებლობა და ქართულმა საგამომცემლო სექტორმა დაიწყო ფორმირება, ეს პროცესი განსაკუთრებით გააქტიურდა და უამრავი უთარგმნელი ავტორი, უამრავი წიგნი, რომელიც ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომი არ იყო და მხოლოდ რუსულ ენაზე ხერხდებოდა, ისიც არასრულად და შემდგომ ამ გზით შემოდიოდა საქართველოში. ზოგიერთი მათგანი ცენზურისგან დაჩეხილიც კი გამოჩნდა. თქვათ, მარიო ვარგას ლიოსას რომანი „ქალაქი და ძაღლები“ საბჭოთა დროს თარგმნილი იყო, მაგრამ ცენზურის წნეხში გატარებული. დღეს უკვე სრულფასოვანი თარგმანი არსებობს, სრულყოფილი თარგმანი არსებობს ამ წიგნისა და ბევრი მკითხველი, როდესაც თბილისის წიგნის ფესტივალზე მოდის, გულისხმობ შუახნის მკითხველს, შუახნის ასაკს გადაცილებულს, ამბობს, რომ ეს წიგნი უფრო პატარა არის, ყომე უფრო პატარა მახსოვს ეს წიგნი, მოცულობით უფრო მცირე ზომის, იმიტომ იყო მცირე ზომის, რომ ძალიან ისეთი დეტალებიც კი, რომელსაც საბჭოთა ცენზურა მიიჩნევდა, რომ სახიფათო იყო, ამოღებული იყო, გადახაზული იყო, ჯერ კიდევ რუსულ თარგმანში და შემდეგ უკვე ქართულ თარგმანს უფლება არ ქონდა ის აღედგინა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თარგმანს ორიგინალიდანაც კი ეთარგმნა, მაგრამ ის ვერაფრით დაუპირისპირდებოდა მოსკოვის ნებას. იმიტომ რომ მოსკოვის გავლით საბჭოთა პერიოდში სამწუხაროდ ფრენაც კი არ იყო, ჯერ მოსკოვში უნდა ჩაფრენილიყო საბჭოთა პერიოდში მცხოვრები საბჭოთა ტერიტორიაზე სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრები ადამიანი. და როდესაც დაიძრა ეს დიდი ინტერესი და ერთმანეთს მიყვა მართლაც უამრავი გამორჩეული და გამორჩენილი მსოფლიო მნიშვნელობის ავტორი და მკითხველი განსაკუთრებით დაეწაფა ამ წიგნებს, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ინტერესმა რაღაც თვალსაზრისით გადაწონა თანამედროვე ქართველი ავტორების მიმართ ინტერესი. ეს ბუნებრივია, მოსალოდნელიც იყო და დაკვეთის მომენტი მნიშვნელოვნად აისახა ქართველი გამომცემლობების არჩევანში. რა თქმა უნდა, მარკეს, ლიოსას, ფოლკნერს, ფამუქს ძალიან ბევრი მკითხველი ყავს მთელ მსოფლიოში და როდესაც იქმნება რეიტინგი, ამას შეუძლებელია არ გაუწიო ანგარიში. თუმცა არსებობს ეს მეორე მომენტი, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებზე უცხოელი გამომცემლები, რომლებიც გვეკითხებოდნენ და მათ ნაწილობრივ იცოდნენ ჩვენი საგამომცემლო ბაზრისა და გამომცემლობის
კონკრეტული გამომცემლობების პროფილის შესახებ გვეკითხებოდნენ ხშირად რა იწერება დღეს საქართველოში, რას ქმნიან თანამედროვე ქართველი ავტორები. გავიგეთ, რომ თქვენ მსოფლიო ბესტსელერებს გამოსცემთ, გავიგეთ, რომ კლასიკოსების თაროები შეავსეთ ხარისხიანი თარგმანებით, როგორც რომანში, ისევე ესეისტიკაში, პოეზიაში, მაგრამ დღეს რა იწერება საქართველოში? რაზე წერენ თანამედროვე ქართველი ავტორები? ჩვენ რითი შეგვიძლია საქართველოდან დავინტერესდეთ? ჩვენ ამისთვის ბუნებრივია გქონდა ფრანკფურტშიც, ლონდონშიც, ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე კატალოგები, როგორც ეროვნული ერთიანი კატალოგი, ისევე თითოეულ გამომცემლობას თავისი კატალოგი, სადაც წარვუდგენთ უცხოელ გამომცემლებს მრავალფეროვან არჩევანს თანამედროვე ქართველი ავტორების. რაზე წერენ თანამედროვე ქართველი ავტორები და რით იქცევს საქართველო და რითი უნდა მიიქციოს საქართველომ ყურადღება. მე სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ დღეს ჩვენ როდესაც გვაქვს შესაძლებლობა რომ გავეცნოთ მსოფლიო ლიტერატურას, რაც იქნება დღეს, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არაფრით არ ჩამოუვარდება და ბევრი თვალსაზრისით ძალიან ხარისხიანი და მნიშვნელოვანია ის, რაც დღეს ქართულ ენაზე იქმნება. რაც იქმნება საბჭოურ მემკვიდრეობაზე, რაც დარჩა საქართველოში. სამოქალაქო ომები, ერთ-ერთმა ავტორმა კითხვა, რომ ერთ-ერთმა გამომცემელმა უცხოელმა, რომელმაც ჩვენი ავტორების წიგნები გამოსცა, სხვადასხვა ავტორის გითხრა, რომ თქვენს წიგნებში ბევრი ომია. სად არის სიყვარული თქვენს წიგნებში? და ჩემმა თაობამაც და ჩემმა უფროსმა თაობამაც ის დრო გამოიარა, როდესაც ჩვენ უნდა პირადი გზნობების განზე გაწევით თუ რაღაცა ბავშვობის წართმევით, ჩვენ თაობას შეიძლება ითქვას, რომ რუსულმა აგრესიამ ბავშვობა წაართვა და ეს ბავშვობა არ ქონია და უცებ რაღაც დასრულობაში შევაბიჯეთ. რისი შესწავლაც და რისი გამოხატვაც მოვახერხეთ ეს იყო და ეს ყველაფერი, ეს ტრავმები, მეხსიერებაში დალექილი ფრაგმენტები ომებიდან თუ ყოველდღიური სტრესიდან გადავიდა პოეზიაში, ძალიან ხარისხიან პოეზიაში, სხვადასხვა თაობის ავტორების. დღეს თუ რამე არის ქართულ ლიტერატურაში გამორჩეული, ეს არის პოეზია. ნებისმიერი თაობის ავტორი ყავს ქართულ ლიტერატურას, პოეტი ისეთი, რომელიც მსოფლიოს ენაზე, მნიშვნელოვან ენებზე თარგმნილი, აუცილებლად დააინტერესებს მკითხველის ფართო წრეს. რომანებში, მოთხრობებში, პროზაულ ტექსტებში უკვე არაერთი ანთოლოგია გამოიცა დიდ ბრიტანეთში, თქვათ Book of Tbilisi, ესეთი კომა პრესის მიერ, სადაც თბილისის შესახებ დაწერილი თანამედროვე ავტორების მოთხრობები შევიდა, სხვადასხვა პროფილით არის თბილისი ნაჩვენები. ქართველი ავტორების წიგნები, უხვად ჩვენი ავტორების წიგნები გამოიცემა გერმანიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იტალიაში, საფრანგეთში და რაც თავარია ხდება ლიტერატურული ფაქტები, ბესტსელერები, პოეტური კრებული რო ავიღო, პაატა შამუგიას პოეტური კრებული სულ ცოტა ხნის წინ საბერძნეთში ბესტსელერი გახდა. ირაკლი კაკაბაძის გამოსვლის წიგნი თურქეთში წიგნის ბაზრის ერთ-ერთი ლიდერი გახდა. ვფიქრობ, რომ თანამედროვე ქართველი ავტორები, რომელთაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, იმსახურებენ აღიარებას მთელ მსოფლიოს მასშტაბით და ჩვენც ქართული საგამომცემლო სექტორი მზად ვართ იმისათვის, რომ ამ პროცესის გააქტიურებას და სტიმულირებას ხელი შეუწყოთ. იქმნება საცდელი თარგმანები, სხვადასხვა ინსტიტუტი მონაწილეობს იმაში, რომ ეს პროცესი უფრო აქტიურად გაღრმავდეს, ურთიერთობა
და გამოიცეს არა მხოლოდ ევროპის ქვეყნების ენაზე, არამედ აღმოსავლეთშიც, მათ შორის არაბულ ენაზე რამდენიმე ქართული წიგნია გამოცემული, რომანი. თვითონ რაც შეეხება კონკურენციას თარგმნილ ლიტერატურასა და თანამედროვე ქართველ ავტორების გამოსაცემ წილ შორის თუ როგორ ანაწილებს ჩვენი გამომცემლობა, ამ შემთხვევაში გამომცემლობა ინტელექტი ჩვენ როგორ შეიძლება ცოტა პათეტიკურადაც კი მოგეჩვენოთ, მაგრამ ვიტყვი რომ ღირსების საკითხად მიგვაჩნია თანამედროვე ქართული ლიტერატურის გამოცემა. ამიტომ გამოვცემთ ყველა ჟანრის თანამედროვე ქართველ ავტორებს, პოეზიასაც, პროზასაც, დრამატურგიასაც, ესეისტიკასაც და რაც თავარია ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის სადებიუტო წიგნების მომზადება. ბუნებრივია პირდაპირ ცნობილად და ბესტსელერის ავტორად არ დაიბადება თანამედროვე ქართველი დებიუტანტი მწერალი, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება მიხედვა, აუცილებლად ჭირდება აღმოჩენა, რაც თავარია, პოვნა. ბევრი გზა არსებობს დებიუტანტების აღმოჩენისა და პოვნის, ეს არის თქვათ ლიტერატურული პერიოდიკა, სოციალური ქსელი. ზოგი ისეთი ავტორიც არის, რომელიც პირდაპირ გამომცემლობაში ვერ ბედავს ტექსტის გამოგზავნას და გამომცემელს თვითონ უხდება, რომ ქონია ესეთი შემთხვევებიც, თვითონ უხდება მასთან მივიდეს. ნანა აბულაძე ძალიან გამორჩეული თანამედროვე ავტორი, 2 წლის წინ ცოტა თუ იცოდა და დღეს უკვე 2 მნიშვნელოვანი მთავარი ლიტერატურული პრემიის გამარჯვებულია თავისი რომანით აკუმი. ნანა აბულაძემ როდესაც თავისი რომანი გამოგზავნა 25 წლის ავტორმა და როდესაც წავიკითხებ ერთი მნიშვნელოვანი რამ აღმოვაჩინე, რომ ჩვენს წინაშე იყო, ჩემს წინაშე ამ შემთხვევაში იყო ავტორი, რომელიც არის შემდგარი ავტორი და დაწერა ტექსტი, რომელიც მე ვფიქრობ სხვადასხვა ენაზე თარგმნილი აუცილებლად საინტერესო იქნება მსოფლიოს სხვადასხვა მხარის მკითხველისთვის. ხშირად ამბობენ ჩვენთან რაღაც კლიშეები არსებობს, რომ პროზაიკოსმა უნდა დაიწყოს, მწერალმა უნდა დაიწყოს რაღაც მოთხრობით, ბევრი კლიშეები ჩამოყალიბდა, ცხოვრება უნდა ნახოს, გამოცდილება უნდა მიიღოს. გასაგებია ესე იგი ეს რაღაცა რეცეპტები ხშირად ემთხვევა და ამართლებს, მაგრამ ნიჭიერი ავტორის შემთხვევაში შეიძლება უპრეცედენტო და პარადოქსული რაღაცეებიც მოხდეს და ამ ხრივ ბევრ საინტერესო აღმოჩენებს პირდება თანამედროვე ქართული ლიტერატურა. ხშირად ამბობენ, რომ აქებენ ხაზგასმით რომ ლეო მესი და კრისტიანო რონალდუ 15 წელია უმაღლეს დონეზე თამაშობენ ფეხბურთს და მაგარ ფორმაში არიან, როგორც დღეს ამბობენ, ხანგრძლივად. მე პირადად ეს არ მიყვის, იმიტომ რომ ქართულ ლიტერატურაში ჩვენ ყავს ავტორი, რომელიც 50 წლის განმავლობაში მაგარ ფორმაშია. ბესიკ ხარანაუს გულისხმობ, ადამიანი, რომელიც 70-იანი წლებიდან გამოჩნდა ქართულ პოეზიაში და დღემდე ინარჩუნებს აქტუალობასაც, მნიშვნელობასაც და მისი ყოველი ახალი გამოქვეყნებული პოეტური თუ პროზაული ტექსტი მკითხველის დიდი ინტერესის საგანი ხდება. ის არის შეიძლება ითქვას თავისუფალი ლექსის ერთ-ერთი მამა თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში და დღემდე მაძიებელი ავტორი. დილით ადრე იღვიძებს ბესიკ ხარანაული, ანუ როდესაც ჩვენ გვძინავს ბესიკ ხარანაული თეთრ ქაღალდს ეჭიდავება და სადღაც ესე 11 საათისთვის უკვე შეგიძლია მას დაურეკო. და ჩვენ ქართველ გამომცემლებს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს. Tell us his name, please. ბესიკ ხარანაული. Very good.
ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს თანამედროვე ქართველ ავტორებთან, იმიტომ რომ ფიქრობ ტექსტი ის რაც იქნება შემდგომ I love what you're telling us, and I think this is fascinating. What I want to ask you to do, Zviad, very quickly, is tell me if there was a point at which, after independence, it was hard for the authors to move past what we call self-censorship. Were they aware of having been censored before, and did it take some time for them to feel okay to write freely? თვითცენზურის მომენტი ინდივიდუალური რამ მგონია, იმიტომ რომ აი ეს ხარანაული ვახსენე ცოტა ხნის წინ, მას აქვს ესეთი გამონათქვამი, არც ერთ საქმეს იმდენი ძალა არ ჭირდება, რამდენიც გაბედვა. იმიტომ რომ გაბედვა თანამედროვე ქართული მწერლები გამბედავი ავტორები არიან, ბევრ მათგანს ბარიკადებზეც კი შევხვდებით, აგერ თეონა დოლენჯაშვილია, რომელიც სამოქალაქო აქტივისტია, გარდა იმისა, რომ წერალია და არაერთი სხვა ქართველი ავტორი, რომელიც დაუფარავად საუბრობს იმ პრობლემებზე, რაც გამოწვეულია როგორც გარეშე ძალის აგრესიით, ამ შემთხვევაში რუსეთის ძალას გულისხმობ, ასევე შიდა პრობლემები, რომელიც საქართველოში იქნება თვითცენზურის შემთხვევები ყოფილა, ეს როგორც წესი კულუარებში რჩება ხოლმე, თუმცა გამოქვეყნებულ ტექსტებშიც ხვდებით, ეს ისეთი ტიპის ფაქტია, რომელიც არ დაიმალება, რაღაცა შერბილება, რაღაცაზე ისე საუბარი, რომ არავის ეწყინოს, მაგრამ როგორც წესი ეს მხატვრული ლიტერატურისთვის მარცხია და ეს ქართველმა მწერლებმა ძალიან კარგად იციან. ამიტომ თავისუფალ საზოგადოებაში დამოუკიდებელ ქვეყანაში ჩვენს მწერლობას, ჩვენს ავტორებს, რომლებიც 3 მილიონი მკითხველისთვის წერენ, საკუთარ თავს უბრალოდ ეს ავტორები ვერ დაუწესებენ იმას, რომ რაღაცა თვით ცენზურის რეჟიმში საკუთარი თავი ამყოფონ, თუნდაც იმის გამო, რომ ცენზურის გამოცდილება ჩვენ ვიცით. ცენზურით გამოცემული ქართველი ავტორების წიგნები ვიცით. ამიტომ ჩვენ არ გვინდა რომ ის დრო დაბრუნდეს საქართველოში და არც რაღაცა ფორმით ლიტერატურული იდუმალი პროცესის თუ ზოგადად საგამომცემლო სექტორის რაღაცა ფორმით შეეხოს. That's excellent. That is exactly what I was hoping to hear. Thank you. Now I'd like to move to Dan and hear from him on what the Romanian perspective is on this. You'll find that there are some real distinctions here in what he's going to say to you. Dan? Thank you, Zviad. Well, thank you so much. First of all, on behalf of the Romanian team here at the conference, I would avail myself of the opportunity to extend our heartfelt thanks to the Georgian Publishers and Booksellers Association, to Kvanta, to Rusa, and to all the colleagues. Thank you so much for inviting us at this conference. You're doing a wonderful job, and we're deeply grateful to you. And these are not just kind words. So, how do things look like in Romania after the 1989 revolution? Well, the fall of the communist regime in December 1989 marked a massive shift in the publishing domain as well. First private-owned publishing houses were founded, and they had to learn about free market mechanism on the fly.
The readers were eager for commercial titles, pulp fictions, which were forbidden genre during communism. They were also showing a keen interest in memoirs from the interwar period, as well as in those from the communist prisons. There was an effort to catch up with the latest trends on the foreign book markets, to publish the most renowned authors of the last decades, to fill the huge cultural gap created by years and years of political and cultural isolation from the West. At the same time, the democracy in motion, the political turmoil and the social unrest of the 1990s proved more appealing to my countrymen than literature. Many writers were themselves involved in politics, in political journalism, in civic actions. Therefore, for a few years, a shadow fell upon Romanian writers and their works, because to take part in democracy making and shaping a democratic future for Romania was a matter of high urgency. So I would focus on one moment in particular, the year 2004, when Polyrom, the publishing house I'm working at, launched a unique and ambitious program for publishing young writers, backed by a strong and clever marketing campaign under the slogan, inspired by the upcoming general elections, "Vote for the young literature," due to which, as it is commonly accepted, the larger readership became interested in contemporary autochthonous literature during the second half of the 2000s. The Polyrom publishing series of the new Romanian prose is equated with a sizable symbolic capital. In this collection, led by a renowned writer, Lucian Dan Teodorovici, appeared the most important Romanian fiction books from the 2000s, and still represents the most important, one of the most important publishing series. Moreover, in 2005, Polyrom took over the management of the Writers' Union of Romania's publishing house, Cartea Românească, the oldest in Romania, founded in 1911. Consequently, a new poetry series has been initiated that will soon become the most prestigious on the market, a landmark for both young poets of the second half of the 2000s, as well for the established ones. I would dare to say that the bold and hazardous move of Polyrom to launch such a concerted editorial program has since then prompted other publishing houses to give Romanian writers a significant place in their list, even establishing designated series as a token of a coherent program for publishing Romanian authors. Moreover, during the last 20 years, a time that marked a boom for children's books, publishing houses have made tremendous efforts toward identifying writers of literature for children and young adults, a genre which flourished during the communist era due to propaganda purposes mainly, yet was severely neglected after the revolution of 1989. Well-known writers, as well as emerging ones, have been encouraged to write books for children. As a result, many graphic artists have turned their attention to book illustrating. Nowadays, Romanian writers feel the acute lack of creative residencies as a mean to support themselves during the writing process. Only in 2006, the Iași International Festival of Literature and Translation, FILIT, the most important one in Romania, established a FILIT residence for Romanian author for a 30-day period. In addition, and a handful of creative residencies are offered by means of praiseworthy private initiatives, such as the ones of La Două Bovnițe Bookshop, Cărturești Bookshop, or Port Cultural Cetate. A platform for promoting and supporting Romanian writers is the one made available via Literary Festival.
I mentioned before the Yash International Festival of Literature and Translation, Filit, one of the biggest festivals in Europe. For 5 days in October, dozens of events take place at Filit in a wide range of activities, meetings with prominent personalities of the world literature scene, white nights of poetry and music, professional workshops and roundtables. In addition, a most prestigious literary festival is organized every year in Timișoara in the month of September. There are also poetry festivals in a few cities. Bucharest had its own international literary festival between 2008 and 2016, organized through the tremendous efforts of Oana Boca Stănescu, the writer and editor Bogdan Alexandru Stănescu, whom you could see there in the back of the hall, the writer Vasile Ernu, and cultural manager Oana Grunwald. I will stop here for the moment and I will speak about promoting Romanian writers abroad in a further intervention. I hope we'll have just a brief intervention. Thank you so much. No, wonderful information and perfect timing too, Dan. Thank you very much for that. I think this is great because it actually segues us very nicely now to Armen. We are going to ask him to give us his top-of-mind thoughts about the impact of translation in Romania. Talk to us, if you will. In Armenia. Sorry, in Armenia, yes. I prefer to speak Russian because my English far from perfect. Но я обещаю, что мой русский будет служить так же, как взятый в трофей в Украине русский танк будет служить прогрессу и миру. Я тоже должен начать с 90-х годов прошлого века. Потому что все, что сейчас происходит в Армении на издательском поле, связано именно с этой датой. В Армении всегда были прекрасные переводчики, в Армении уже более 1000 лет отмечается День переводчика в армянской церкви. Но во время Советского Союза до 1946 года у нас были, опять же, очень хорошие переводчики с разных языков мира. Этому служил возврат диаспоры в Армению. Но начиная с 1946 года Советский Союз принял решение, что с иностранных языков на языки народов СССР должен быть перевод через русский язык. Во-первых, это было дешевле. Сначала переводить на русский, потом переводить с русского на узбекский, с русского на литовский, с русского на грузинский или армянский. Во-вторых, они уже русский перевод могли подвергнуть цензуре. Все, что нужно, вырезать. Но и был третий, самый ужасный момент. Они решали, какая книга будет переводиться на грузинский язык, а какая нет. Какая книга будет переводиться на армянский язык, а какая нет. То есть они контролировали наши головы, наши мозги, культуру, которую мы будем воспринимать или не будем воспринимать. Сейчас и в 1990 году у нас была такая картина. В основном были переводы с 7 языков. 95% это был русский, то есть через русский язык приходило, 3% на английский, все остальные языки вот в этом остальном сегменте были. И сейчас мы переводим с 29 языков. Чтобы было понятно, как это трудно, чтобы первую книгу, прямой перевод сделать с японского языка, мы ждали 9,5 лет. Эта девушка сначала в
поехала учиться в Токио в университете, потом аспирантура, потом вышла замуж, и мы подумали, что наши инвестиции пропали. Но сейчас и она, и еще она нашла другого человека. У нас 2 переводчика с японского языка. Другой пример. У нас была пара, одна из Финляндии, супруга, а супруг из Армении. И они оба знали оба языка. Но один из супругов скончался, и у нас сейчас нету переводчика. То есть вопрос перевода висит на волоске. И каждый новый язык осваивать связано с большими трудностями. Есть очень... Вот я хочу вернуться к названию нашей дискуссии. Какие трудности есть в переводческом деле, кроме того, как найти переводчиков? Да, это борьба или там конкуренция между молодыми переводчиками и переводчиками в возрасте. Я расскажу такой случай. Мы должны были перевести Фолкнера «As I Lay Dying». И одна очень известная переводчица, которая себя провозгласила самым фолкнероведом в Армении, она сказала, что это она переведет. Я говорил, пока что у нас нету копирайта, пожалуйста, помедлите, не надо переводить. И еще мы хотим быть свободными, мы сами хотим решить, кто будет переводить, чтобы был самый лучший перевод. И в это время мы делали параллельно, делали конкурс перевода. Он называется «Бридж». И наш главный редактор всем конкурсантам дал именно из этого романа куски, чтобы переводить. И одна учительница английского языка из далекого города, только она перевела это название, только она поняла, что это название исходит из Гомера, и только она сделала правильный перевод. Все остальные переводчики не смогли этого сделать. И мы выбрали ее, неопытную, которая ничего не переводила. Но если вы знаете нюансы этого романа, Фолкнер своих героев не называет по именам. Ты понимаешь, кто разговаривает в этот момент, в зависимости от диалекта. И предстояла трудная работа. И эта учительница взяла, и в той местности, где она живет, взяла каждый диалект из соседнего села. И такой получился очень диалект. Если для грузинского, представьте, что она перевела, то есть употребила из какого-то села Сванети или там рядом. И тогда пришлось еще 2 года поработать с нашим редактором, чтобы это привести в нормальное состояние. С подобными трудностями нам приходится общаться. Я хотел бы остановить еще внимание на один момент. Да, мы все с вами переводим с английского языка, мы переводим с французского, с немецкого, с русского, я не знаю, еще с других больших языков. Но очень малое количество переводов между нашими языками, которые представлены здесь. И я хочу всем вам, Гуанца тебе, Шабас тебе, румынской делегации, болгарской делегации, делегации из Турции. И еще я уже до этого разговаривал с ребятами из Македонии, они тоже согласны, украинцы согласны. Взять и приблизительно вот под таким названием сделать
конкурс и сделать приз. И на этот конкурс будут представлены на английском языке работы, самые лучшие, которые каждая страна предпочитает, чтобы было. Жюри будет работать на английском языке, но те работы, которые будут выигрывать, они будут переведены на каждый из наших языков. Тогда я уверен, что эти мосты, а каждая книга – это мост между двумя народами, между двумя языками, их будет больше, и мы будем больше перевозить через эти мосты. Что еще, какой момент есть в этом предложении? Потому что мы знаем, что там книга получила немецкий приз, или получила Нобелевскую премию, или получила Гонкур, или испаноязычный какой-то приз. Но мы знаем в силу малости, в силу того, как то, что есть в реальности, мы не можем показать своих авторов. Да, есть европейский приз, это очень хорошо, но это слишком далеко. А если будет такой локальный приз, может быть, он будет называться Азиопа, я не знаю, или так. Но я думаю, это сблизит нас, и во имя чего мы собрались здесь. Спасибо. Да, хочу сказать, что в какой-то номинации уже я нашел спонсора. Это банк развития, Черноморского развития, так называется, по-моему. У нас есть такой банк. Спасибо. Very nice. Thank you very much, Armen. I think the proposal is very interesting. And I think that what we're talking about in terms of coming together, of understanding better and talking back and forth across each other is exactly the kind of translation we all need the most. And I say we because I mean from everywhere, not just from your region. Let's quickly see if we have some questions in the audience because we're running very close. I'm going to take us about 5 minutes over. Gavanta, is that okay? If we go 5 minutes, thanks, since we started a little late. So if you have a couple of questions for our speakers, that will give them a chance to elaborate a bit on what they're saying. Does anyone want to ask something at this point? I see Emma getting ready for her panel. She's ready to go. We don't want to hold her up. Good. We seem to be satisfying everyone at this point. If there aren't any questions, yes, could Dan, I you wanted just to come back. take Right. 2 minutes? Indeed. Just a minute. Yes, right. To talk about, very briefly about promoting Romanian writers abroad, because this could interest all of you, or maybe a part of you. Well, for almost half a century during the communist regime, the Romanian authors' books have been mostly deprived of the international circulations, and things were no different after the fall of Nicolae Ceausescu, with the notable exceptions of a handful of internationally acclaimed writers like Mircea Cărtărescu, Gabriela Dameșteanu, or Norman Manea. I'm not mentioning here the Nobel Prize for Literature recipient Romanian-born Herta Müller, as she is a German language writer. A major change has taken place in 2005 and 2006 when for the first time ever the Romanian Culture Institute launched the financing programs for supporting the translation and publication of Romanian authors abroad. This could be viewed as a turning point, or as one Romanian writer put it at the time, a Copernican revolution in the process of promoting Romanian literature and culture abroad. As these programs were meant to function as those developed by similar bodies throughout Europe, as Traduci, Centre National du Livre, the Netherlands Lettering Funds, Camões Institute, NORLA, the Norwegian Literature Organization, the Japan Foundation, and so on. So the Translation Publication Support Program, TPS, finances the translation costs and a part of the production costs, as the case may be.
So over 100 volumes have been published so far since the launching of the financing programs. And in addition, the Romanian Cultural Institute offered 2 times of scholarships, starting and professionals, in order to provide training to a new generation of translators of Romanian literature from a wide range of foreign language backgrounds. Unfortunately, in 2012, the Romanian Cultural Institute suffered an aggressive political interference. It came under political control of the Romanian Senate, which began to support party members or supporters instead of culture manager. However, I strongly advise you to apply for translation and or publication grants, as there are lots of Romanian writers wants to be read worldwide, among whom many have already been translated in several languages. One Romanian writer is staying there in the back of the hall, is Bogdan Alexandru Stănescu, whose latest novel called Abraxas was hailed as one of the most important novels of our generation. Thank you so much. I second everything Dan just said, and I want to thank all of our speakers, Zviad, Dan, and Armen, for these wonderful comments and interventions. We're all here so that you can talk to us more during the afternoon. And now we'll scowl away here because we want to let Emma House come in with her group for the next panel. Thank you all for your attention. It's very good to have you.